antihypertensive drugs may be non-ventilated, we cannot use due to certain conditions. Maybe adequate treatment goal is not achieved with the usage of fast line antihypertensive drug is adequate use. Then comes the second line antihypertensive drugs. Actually, previous we discussed about basic inhibitors, drugs, angiotensin converter inhibitor drugs, angiotensin receptor blocker drugs, and the calcium channel blocker drugs. The fourth fast line antihypertensive drug is thiazide or thiazide-like diuretics. Thiazide group of diuretics you have already discussed in the diuretics class. And it gives some hydrochlorothiazide group of drugs, thiazide group of drugs, hydrochlorothiazide, chlorothiazide, any other? Bedrochlorothiazide, indapamide, butazole. These are the other distal part of the nephron on which C-codon, sodium chloride C-codon and reduces the salt and water retention. Salt water retention is reduced by the use of thiazide group of diuretics, and it is produced the antihypertensive desired antihypertensive. Actually, thiazide, hydrochlorothiazide or chlorothiazide almost are equipotent. They are using almost similar doses to maximum hydrochlorothiazide or chlorothiazide can be used for the treatment of hypertension is about 25 mg per day. Maximum use per day. Our use that may not significantly alter the antihypertensivity. That will produce the diuresis, that will reduce the salt water retention, but significant diuresis, significant antihypertensivity will not be produced along with the increment of the dosage. And there are certain condition or certain adverse effect of the thiazide group that should be kept in mind. So, what are the different side effects? That is the except hypertension or the positive ions neutralization, cations hyponatremia, hypokalemia, hypomagnesemia, except hypercalcemia. So it reduces the calcium excretion. Hypercalcemia is also hypercalcemia also. So it can enhance the gout. They produce the dyslipidemia. Lipid alteration, lipid concentration, alteration, different component lipid, LDL, low density lipoprotein, triglyceride, total cholesterol, LDL, very low density lipoprotein. This can be increased, but this dyslipidemia can be produced. And sometimes it also enhance diabetes. Sometimes it interfere with the secretion of the insulin and diabetes basically. That is but what is the combination? Combination of first line antihypertensive drug maximum 3 drugs can be used. Maximum 3 drugs. The essential hypertension is maximum 3 drugs if we cannot achieve the target blood pressure group, then we can add on. Add on the second line treatment groups. The first thing is AC inhibitor should not be combined with ARB, angiotensin receptor blocker group of drugs. Can combine it should not be combined. Why AC inhibitor should not be combined with angiotensin receptor blocker group of drugs?
4 drugs. Then JCA guideline is published and beta blockers will be second line for drugs for the treatment of hypertension. Beta blocker definitely cannot produce the antihypertensive effect তৈরি হবে বা ব্লাড প্রেসার রিডিউস হবে সেটা কিন্তু সবসময় হয় না। তো হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ বিটা ব্লকার, হাউ দ্য বিটা ব্লকার অ্যাক্ট? বিটা ব্লকার means একটা নন সিলেক্টিভ হবে, there is a non selective beta blocker and there is selective beta blocker. The in case of hypertension, in the treatment of the hypertension, which type of beta blocker should be used? Why non selective? Vasodilation is mediated by the beta receptor. Beta 2 if you block the beta 2 receptor, how vasodilation is produced? So selective beta blocker should be used. It is what? The peripheral beta 2 receptor are there in the vasculature. Beta 2 receptor are there. If we block the beta 2 receptor, if we use a non-selective beta blocker, so beta 2 mediated vasodilation not also. Beta 2 mediated vasodilation will not occur. So beta 1 selective beta blocker should be used. Beta 1 selective beta blocker, how it is produced the vasodilation or reduction in the blood pressure or antihypertensive. What is the effect of beta blocker on the heart? Beta 1 receptor mediated heart, it is the negative inotropic effect and negative non-tropic effect. Inotropic effect means it is the reduced in the contractility of the heart and it will also reduce the phase 4 depolarization. Phase 4 depolarization of the action potential, so there is a negative chronotropic or reduction in the heart rate. Negative chronotropic. So as it is produced negative inotropic effect or reducing the contractility of the heart, that is reduction in the cardiac output. Reduction in the cardiac output. Reduction in the cardiac output. That is so beta mediated blocking produce reduction in the cardiac output. Then reduction in the cardiac output means there is a reflex increase in the sympathetic stimulation or reflex vasoconstriction may be there. And in long run, if we continually using the beta blocker, beta 1 selective blocker, in long run, so peripheral vasoconstriction data show that may return to normal level or maybe less. That may be less. So definitely beta blocker is also antihypertensive effect. Radio समस्त may not work. So it cannot definitely producing the antihypertensive effect, but it may producing some antihypertensive effect. So সেগুলো JCA গাইডলাইনে বিটা ব্লকারকে ওখান থেকে লাগিয়ে বি গ্রুপে বা সেকেন্ড লাইন গ্রুপে করে দেওয়া হয়। যেমন প্লেয়ারদের মাঝে করে দেওয়া হয়, আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের প্লেয়ারদের যখন কন্ট্রাক্ট আছে, চারটি কন্ট্রাক্ট এখান থেকে ডিএস কানেক্ট করা হয়। তো সেরকম ব্যাপার, আমাকে ডিএস কানেক্ট করে বি গ্রুপে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেকেন্ড লাইন গ্রুপ treatment of choice and beta blocker. But which beta blocker? Cardio selective beta blocker. Cardio selective beta blocker means atenolol, bisoprolol, metoprolol, butanzolol. These are the all beta blockers that can be used. Metoprolol, these are used. These are beta 1 selective beta blocker. Then the antihypertensive drug beta 1 selective use not. Next comes the alpha 1 blocker. Alpha 1 blocker. Selective alpha 1 blocker. What are the already anti-hypertensive drugs present? There is trazodone, tirazodone, doxazodone. Amsicillin to prolongation by counter-sensitive. There is a receptor for taxonosis in the prostate. And gynecological therapy. Leprosy, leprosy, these are the selective alpha and alpha inside in the peripheral vasculature and they are blocked producing the vasodilation and stimulation produces the severe vasoconstriction. So they are blocked. Nothing to the leprosy, leprosy,
administered to the patient. That is a selective alpha blocker. That is a peripheral vasodilation. Vasodilation is the arterial vasodilation and capacitor vasodilation. Both are close. So there is a reduction in the blood pressure suddenly. So there is a reflex stimulation. Reflex stimulation is called reflex sympathetic driving. What is the effect of reflex sympathetic driving? That is increasing the heart rate, increasing the cardiac output area, plasma veining activity increase. Our sympathetic activity bola adrenaline, adrenaline, splatometer, release করবে, adrenaline release করবে, plasma veining activity বাড়বে, এই সমস্ত জিনিস। তাহলে এইগুলো এবার কন্টিনিউয়ালি যদি আমরা ইউজ করে যেতে পারি সিলেক্টিভ alpha blocker like radiation, pelagacin and doxorubicin, it continually reducing the load of the vasculature. But vasodilation যেটা থাকে সেটা maintain করে। But এই যে sympathetic যে drive আছে that is reduced over time. মানে sympathetic drive reduce effect is increasing the heart rate, increasing the cardiac output, plasma veining activities that reduced with time. So there is only hypotensive effect or blood pressure lowering effect will be there. Alpha mediated. But alpha mediated vasodilation or alpha mediated effect there is a alpha 1 mediated effect can work out for it. Rather there is a chances of postural hypotension. Postural hypotension there are chances of postural hypotension. Postural hypotension কখন হয়? যে যখন squat position থেকে leg posture এ গেল that is increasing the sympathetic drive and sympathetic drive এর সময় যখন হয় alpha 1 mediated as a constriction হয় normal postural hypotension হয় but alpha যদি block করা হয় there is chances of developing postural hypotension. অনেক ক্ষেত্রে it will produce the fast dose hypotension মানে drug intake করার পরে 30 to 90 minutes এর মধ্যে plasma hypotension mediated by the alpha 1 receptor. Radiation, pelagacin, doxorubicin and the selective alpha. And এটা কোথায় ইউজ করা যাবে জানেন? হাইপারটেনশন in late ventricular failure or heart failure যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করা যাবে because it is reflexly increasing the sympathetic drive. সেজন্য it should not be used in hypertension, heart failure. এবার যেটা আছে combined the process is combined alpha and beta. Combined alpha and beta. Arterial and levator. Arterial and levator they are both the non-selective beta blocker. They both blocking the beta 1 and beta 2 receptor and they are both blocking the alpha 1 adrenaline receptor. So they are producing alpha 1 mediated vasodilation. ठीक है? Arterial and levator are there. और arterial and levator arterial hypertension को जो mainly use करा है fast line drug in the treatment of the and that one of the key drug जैसे fast use करा है जैसे heart failure के लिए drug का use करा है कि otherwise वो kind of arterial is the drug that fast use is the treatment of the heart. There is four drug that is the heart failure. One of them are arterial. And there is levator. Levator is also a non-selective beta blocker allowing alpha 1 blocking blocker. Alpha 1 blocking blocker. They are producing the vasodilation and beta 1 mediated increasing the heart rate, creating chronotropic activity, and there is vasodilation. Peripheral vasodilation. So they are producing the anti-hypertensive effect, but increasing the blood. They are mainly using the they are specifically levator the pre-eclampsia or pregnancy with hypertension is called they pre-eclampsia or eclampsia. They have the hypertension and in case of hypertensive emergency. What happens এখন তো লেভেল hypertensive emergency actually 180 190 transaction করে আমাদের 20 মিলিগ্রাম লেভেল অফ hypertension ডিউরেশন এ ড্রপ reduce the blood without significantly affecting the heart. ठीक है एरপর जो দুটো বার প্রবলেম হবে এরপর আছে সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক ড্রাগস। সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক ড্রাগস
by the alpha receptor. Alpha receptor agonist fix করা যাবে না alpha receptor antagonist fix করে central sympathetic that's agonist because alpha receptor in the CNS locates in the B synaptic and if alpha receptor B synaptic is stimulated they are producing the sympathetic drive or adrenaline যে neurotransmitter release of adrenaline neurotransmitter সেগুলো রিলিজটা reduce করে this synaptic by this way these drugs producing the antihypertensive central তাহলে এর তিনটি ড্রাগ আছে alpha methyl nodine oxytocin and there is a result these are all central sympathetic drugs central sympathetic but alpha methyl is a program methyl dopa dopa is converted to alpha methyl dopa that is এটা decarboxylase enzyme দ্বারা তারপরে alpha methyl dopa is converted to alpha methyl norepinephrine alpha methyl norepinephrine is stored in the synaptic vesicle fluid then when the sympathetic neural system is increased then they are stored from the presynaptic vesicles and they act over the alpha adrenergic receptor presynaptic alpha methyl norepinephrine and this producing the blockade of the water release of the adrenergic neurotransmitter and reducing the central sympathetic output. Okay, central but there is a delay in action after the administration there is a certain delay when the effect is carried out because due to metabolism due to transport process there is metabolism is a program often is converted to alpha is converted to alpha maybe is stored in the vesicles then when the sympathetic drive starts they release and their action is carried out তাহলে আপনাদের মধ্যে যেটা বলবেন এটা প্রলব যদি ইউজ করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে সাড়ে বিপ্লব রয়েছে যে বিপ্লব সূত্র বেরিয়ে বিপ্লব সূত্র বেরিয়ে বিপ্লব সূত্র মানে হাইপারটেনশন হতে পারে হেডেক হতে পারে ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে প্যারালাইসিস এর বলি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক আলফা and where it is used in the accelerated reaction and the frequency is hypertension is safe to use during the pregnancy. Alpha methyl is used as an antihypertensive drug. One of the antihypertensive drug of choices among the drugs with the pregnancy induced hypertension. Yeah, right. effect होता है साइड इफेक्ट होता है सेंट्रल सिम्पैथेटिक आउटपुट बढ़ जाता है ज्यादा बढ़ जाता है सेडेशन को बढ़ देयर इज डिप्रेशन लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है देयर इज अ हाइपरप्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी नाटक गैलेक्टिक एंड टाइम ठीक है दैट विल लॉस ऑफ and after that positive is positive but that will lead to hemolytic anemia and hemolytic anemia if there is hemolytic anemia blood will stop there ठीक है alpha methyl positive is positive chances of development of hemolytic anemia and it is the indication for stopping the blood ठीक है ऐसा अच्छा आगे में एंटीबायोटिक्स को Group of erythrocytes like syndrome, myocarditis syndrome, these are the others reaction. Ethanoid steam reaction, radical steam reaction. Because alpha methyl one that is one of the sympathetic drugs and other one is protein and oxidation. These are another two drugs that act as a safe alpha receptor agonistic path. But there is certain difference between protein and alpha methyl in terms of the side effect. There is side effect between the personal like I mentioned here in case of protein and oxidative. There is depression, restlessness, nightmare, dry eye, dry nasal mucosa, depression.
and postural vaccination, chances of postural vaccination may be more in case of chronic postural vaccination. Postural vaccination is similar to symptomatic right standing position. So there will be postural vaccination. Hemorrhagic tetanus, that is the result. Result is how the result is get. Result is actually it is a ये शॉर्ट फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म and it is clinically used all over the world clinically used for starting from 1990 এটা antibiotic potential দেখা যায় আর আগে ইন্ডিয়াতে যে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন তাদের রেজাল্ট কিন্তু আছে antibiotic they it is 1950 এটা মোটামুটি all over the world and how they actually bind the circular environment transporter type BCAT, BCAT, এটাকে bind it and inhibit it. The circular environment transporter bind it and inhibit the transport. Actually, ultimately they are reducing the transport capability of tuberculoid via the circular environment transporter type to the synaptic receptor. Ultimately, they lead to reduced secretion and reduced secretion where the sympathetic drive comes. Sympathetic drive is what? BCAT will block for the receptor. Tuberculoid transported to the synaptic receptor. Other sympathetic drive comes from the vesicle from the reduced amount of neurotransmitter used. But অনেক সময় হচ্ছে এবার এটা হচ্ছে but it will also produce যে কারণে ইউজ করা হয় না that is depression and depression available for that সেজন্য it is এখন আর resulting treatment of hypertension ঠিক আছে এটা হলো সেন্ট্রাল resistance to the antibiotic treatment that is produced by the antibiotics. সেটা হলো short term এটা ইউজ করা যেতে পারে বাট লং টার্ম শুড নট ইউজ আনলেস যে অন্যভাবে আনটিবায়োটিক যেটা আছে ওই অন্যভাবে আছে শর্ট টার্ম ট্রিটমেন্ট তখন আসবে দুধ সাইড এফেক্ট হতে পারে সেটা ডায়াবেটিস সেকশনে আগে পড়ানো হচ্ছে এখানে এরপরে যেটা হলো যে পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়াবেটিস পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়াবেটিস two types of potassium sparing diuretics are there. One is epithelial sodium channel blocker. Immediate what is the epithelial sodium channel blocker? What are the drugs that present in this epithelial sodium channel blocker? Epithelial sodium channel blocker. Am I right? Correct. Am I right? Epithelial sodium channel blocker. তাহলে সেটা in case of antihypertensive use epithelial sodium channel blocker are which is not used it is not so arekta that is the mineralocorticoid receptor antagonist that is the spironolactone and piclidone spironolactone and that is used in along with other antibiotics. Singly generally used for but along with other antibiotics, mineralocorticoid receptor is very useful. Which is used for mineralocorticoid receptor
Wings. Their anti-hypertensive potential in certain conditions reduced. The mineral motivated receptor antagonist এরপরে যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে they are capable of reducing blood pressure rapidly. ঠিক আছে, তার মধ্যে একটা আমরা যেটা ডাইরেক্ট বিকল্প হলো ডাইরেক্ট থেকে একটা হচ্ছে they vasodilator. There to be arterial dilator, there to be arterial venous dilator, arterial dilator and venous dilator, and there to be only venous dilator. তাহলে যদি ডাইরেক্ট vasodilator আমরা ইউজ করি direct vasodilator, they can rapidly reducing the blood pressure. But these drugs only reserved for the treatment of the hypertensive emergencies and hypertensive heart disease. Only of the example generally used. আমাদের প্রথম হচ্ছে only arterial dilator. Arterial dilator কোন drugs এর specific drug আছে যেমন hydrazine, inoxidil. These are the specific arterial dilator. Hydrazine and inoxidil. Hydrazine, how hydrazine acts? It interferes with the entry of calcium in the vascular system. It interferes with the calcium is required for the contractile activity or contractility of this calcium. So calcium problematic calcium interferes. The muscle contraction is not flowing and muscle relaxation is not. So hydrazine is used for the interference. These are our activities for some cycloxylation is the activity. Cycloxylation activity for কিছু prostaglandin they are producing that are capable of vasodilating, like prostaglandin I, prostaglandin, prostacyclins and the they are capable of vasodilating. So cycloxylation activity hydrazine activity carried out. But hydrazine if you use the hydrazine as an antihypertensive agent, it will produce the vasodilator. Specifically, arterial dilator. Arterial dilator, there is reduction in the field of afterload. Arterial dilation afterload. The afterload, there is the replacing the activity and the main dilator or vasodilator of the there is replacing the activity. Replacing the activity, there is in the heart rate, there is in the cardiac output or cardiac arterial plasma dating activity. There is ultimately solved to get water retention. So these drugs operate long-term use unless very required. You are not but hydrazine data what? Yeah, hydrazine are more than there is a significant chances of drug interaction. Acetylation is given for the gradient and slow acetylation and fast acetylation. The slow acetylation there is a potential activation of the fast acetylation that is reduced action of the hydrazine developments because their metabolism is increased. Rate of metabolism is increased due to fast acetylation process. ठीक है? But adverse effect is adverse होते हैं sudden जे hypotension होते हैं sudden acetylation होते हैं उससे effect हो medical का काम because এটা কি করে বলতে cardiac symptomatic overtime বাড়িয়ে drive the body symptomatic drive the should not be used in the when the patient has previous history of angina angina history by which he has heart disease it should not be ठीक है और symptomatic drive ultimately heart rate and contractility बढ़ेगी ultimately they increase or potential complication of ischemic heart disease or angina এছাড়া ডায়াবেটিক হাইপারটেনশন পাশে হতে পারে আর কিছু আছে কি
level infection আমরা হাইলাইট that are like vascular disorder ঠিক আছে serum sickness এটা একটা vaccination reaction rapidly progressive tuberculoid infections and antinuclear antibody possibility these are the reactions and sometimes clinical tuberculosis hemolytic anemia যেমন disease degeneration এর সাথে hemolytic anemia এর করা যায় next drug that is the minoxidil minoxidil acts by the opening of the potassium minoxidil acts by the opening of the potassium opening potassium की चैनल ओपन করে আমাদের potassium channel open করে सेल वस्तु हाइपर पोलराइज potassium को इंट्रासेलुलर concentration distance extracellular concentration reduce extracellular concentration so in case of opening of the potassium goes from the inside of the cell to outside of the cell and as the cell uses the cation like potassium it goes to hyperpolarization that leads to the vasodilatation rapid vasodilatation minoxidil will produce the vasodilation by the opening of the ATP sensitive potassium ठीक है तो डेटा हाइपरटेंसिव हेमाटाइटिस আমরা এই লেভেলে ইউজ করতে পারি अब এটার ক্ষেত্রে যেটা আমরা যে রিফ্লেক্স যেরকম আগের ক্ষেত্রে হয়েছে রিফ্লেক্স সিম্প্যাথেটিক গাইড পার্ট রিফ্লেক্স সিম্প্যাথেটিক হার্ট রেট কার্ডিয়াক আর ডিসপ্রপোর্শনেটলি যেটা করে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট those times cardiac output increase if the treatment of minoxidil cardiac output যদি excessively বেড়ে যায় তাহলে সেটা কি হতে পারে cardiac output কেন বাড়বে there is reduction in the sympathetic peripheral vascular resistance peripheral vascular resistance also চলে যাচ্ছে that is increase in the regional platform and that leads to the increase in the venous rhythm ultimately that leads to increase in the cardiac output sometimes it may be up to 4 times the cardiac output তাহলে এটার জন্য কি হতে পারে যে কখন ইউজ করা যাবে হার্ট পিরিয়ডের জন্য সুগার এক্সেসিভ প্রবলেম মানে কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি যখন বেড়ে যাচ্ছে ইনফেকটিয়াস স্ক্রিন যে অ্যান্টিআইডামেট্রিক বা ইনফেকটিয়াস স্ক্রিন মানে অলরেডি আপনি তাহলে সুগার ডিঅক্সিজেন সুগার ঠিক আছে সামথিং আর এর ক্ষেত্রে রিঅ্যাকশন মানে অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন রিঅ্যাকশন কি হবে অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন সিভিয়ার ফ্লুইড রিটেনশন সিভিয়ার ফ্লুইড রিটেনশন ঠিক আছে আরেকটা যেটা কথা সেটা হচ্ছে যেটার সাইড এফেক্টটা অনেকে ইউজ করে একটা ড্রাগ যার সাইড এফেক্টটা আমরা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়াল লাইক অ্যালোপেসিয়া ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা মিনোক্সিডিল ইউজ করি অ্যালোপেসিয়া মানে রিডিউস কেয়ার রিকোয়ার্ড কনফিডেন্স রিসার্চ কেয়ার আর এখানে যে রিঅ্যাকশনটা হয় there is facial growth of hair the back legs extremities এগুলোতে growth hair growth excessively হয় that is called a hypertelosis hypertelosis যদি হয় এটা হচ্ছে একটা সাইড আর এই সাইড এফেক্ট আমরা সাইড এফেক্ট অফ the treatment of another condition like the midline coldness thinning of the hair এসব তাহলে this is the minoxidil আর minoxidil সাইড এফেক্ট severe irritation via the action of the proximal tubular salt water retention proximal tubular salt water retention তারপর severe irritation যেগুলো should not be heart failure hypertension heart failure minoxidil use করা হয় এছাড়া আর কি রিঅ্যাকশন হতে পারে গ্লুকোজ ইনটলারেন্স হতে পারে ঠিক আছে মক্টোফেট antinuclear antibody is positive antibody antinuclear antibody thrombocytopenia glucose intolerance negative serocytopenia similar तो एटर के कारण के आप सिंगल रिएक्शन that reduce gas and reduce sometimes event from something যেটা অ্যালোপ্যাথি নলেজ মাঝে মাঝে হতে পারে gas reduce আর এরপরে যেটা সোডিয়াম নাইট্রোক্সাইড সোডিয়াম নাইট্রোক্সাইড এর আগে দুটো ড্রাগস আছে minoxidil and hydroxychloroquine সিমিলারলি আর্টারিওডাইন
they are reducing the but sodium nitrate acts as a reducing nitric oxide. Nitric oxide acts on the ultimately increase relaxation of the muscle. In other words, relaxation of the muscle or muscular. In other words, nitric oxide activates the one-acting cyclase. One-acting cyclase activity is very the cyclic GMP. Cyclic GMP activity is very increase the activity of the protein kinase G. Protein kinase G and ultimately increase muscular smooth muscle relaxation. And এটা কি মানে arterial dilation করে there is vasodilation vasodilation there is reduction in the both after load and preload ঠিক আছে after load and preload there is less likely chances of basically right increasing the heart rate and other যদি আমরা হাইড্রোলাইজেশন heart rate বেড়ে যাচ্ছে cardiac water বেড়ে যাচ্ছে আপনার রেডিনেশন বেড়ে যাচ্ছে সেটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে খুবই কম ঠিক আছে হার্ট রেট বাড়ছে সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে কম্পারেটিভ বাড়ছে বাট লেস ঠিক আছে কম্পারেটিভ হাইড্রোলাইজেশন এন্ড রিডাকশন and we act by the physical but sodium hydroxide they are very rapid the exposure to light they degrade ঠিক আছে যেটা they are always going to use at a fresh preparation and a dry powder solution and they are offered in some paper or they are kept in the amber color dark color the exposure to light এটা কমে যায় আর they are very quick onset of action infusion sugar they are given as a একটা dose continuous intravenous infusion ঠিক আছে যেটা কি 1.25 0.25 to 1.25 microgram per minute ডোজে দিলে আমাদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন দ্বারা হাইপোটেনসিভ পেশেন্ট যেটা আছে সেটা চলে আসে এটা হাইপোটেনসিভ এর কনসেপ্ট অফ অ্যাকশন ইজ ভেরি approximately 30 seconds পরে এই অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি যদি কন্টিনিউয়াস ইনফেকশন চালানো যেটা ম্যাক্সিমাম হাইপোটেনসিভ পোটেনশিয়াল থাকে সেটা লিমিটেড থাকে এন্ড দেন আপর যেটা আমরা তৈরি কত করে দেওয়া 3 মিনিটের মধ্যে এই অ্যাকশন শেষ হবে within 3 minutes the action gets of cytosolial matrix সেজন্য আর এটা বলতে 48 there is chances of toxicity iocyanate toxicity and sometimes the iocyanate toxicity so these are all the anti-hypertensive drugs because liver drugs anti-hypertensive drugs that are used in the treatment of pregnancy induced hypertension আমরা এই ড্রাগ ইউজ করতে যে ড্রাগ ক্লাসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এক নম্বর বিচার করা স্পেসিফিক কয়েকটা ড্রাগ ইউজ করা যায় সব ড্রাগ ইউজ করা যায় না ঠিক আছে বিচার করা গ্রুপ অফ ড্রাগ আমরা ইউজ করতে পারি বিচার করার মধ্যে বায়োলজিক্যাল বা কেমিক্যাল বা রিসার্চ পেপার যেমন বিএস আছে আলফা মিথাইল প্রোগ্রাম এটা একটা সেন্টার এটা ইউজ করতে পারি ক্লোনিং দ্যাট ইজ অলসো এ সিঙ্গেল ক্রাইটেরিয়া সেন্টার ক্রাইটেরিয়া ইউজ করতে পারি আর্টিস্ট করতে পারি Dihydrocardiac group of calcium channel blockers. Dihydrocardiac group of calcium channel blockers. Are used for hydrolysis. We can use hydrolysis in case of severe hypertension. During pregnancy, hydrolysis is for alpha 1 blocking drug that is the paralysis. We can use also for paralysis in the treatment of pregnancy hypertension. Other class of drug that are used in the treatment of pregnancy hypertension. That is the use of the arterial what are the broad pharmacology treatment for the treatment of the hypertension? একটা হচ্ছে pharmacology part, একটা non-pharmacology. প্রথমে non-pharmacology সেই non-pharmacology treatment এর মধ্যে কি আছে? কমনলি কি বলা হয়?
sodium level, increase in the physical activity. Physical activity reduction in the physical activity, reduction in the weight. Body weight reduction reduce intake of the ethanol. Reduce intake of the ethanol. जो আমাদের অ্যালকোহল যদি আমরা অ্যাসিডিক করি অ্যালকোহল যদি আমরা there is chances of reduction in blood pressure. ঠিক আছে এই সবটা আমাদের লং টার্ম আরেকটা যেটা কথা যে গ্যাস ডায়েট DASH ডায়েট আরেকটা যদি যেটা কারণ বলা হয় সেটা হচ্ছে মেটাবলিক প্রোগ্রাম তার সাথে তাদের জন্য ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ডিসট্রেস এফেক্ট আছে ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ডিসট্রেস দেয়ার এসে করে ইলে কমাচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিসচার্জ কমাচ্ছে আর এটা এই মোডের প্রোডাকশন টাইমকে বাড়িয়ে ঠিক আছে নেগেটিভ প্রোমোটোটিভ কন্ডাক্টিভিটি কমে higher acting on the brain calcium channel they are interfering with the deactivation they are interfering with the deactivation of the calcium channel brain calcium channel decoupling calcium delay সেটা তো এটা আদৌ কি should not be যে কিছু জায়গা আছে সেটা ইউজ করা like other thing the vitamin that is also a superfluid drug myocardial depression effect are there so vitamin are not combined with metabolic disorder and metabolic disorder like there complication problem থাকতে আরো যে একদম এটা রেডিকাল রেডিকাল আর কি থাকে এই কোডে কোনো প্রবলেম সেখানে আমাদের সিস্টেমিক হাইপারটেনশন সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার হাইপার তাহলে এই সমস্ত কন্ডিশন আমরা ইউজ করতে পারি বিকজ metabolic can itself produce the transient assistant এইটাই বলা আছে আর 80% অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগের মধ্যে there are four osmotic initially after maximum people they যেগুলো একটা করে কারণ বেশি সুগার প্রোভাইড এর আর তার সাথে আমরা কিছু আছে ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন অথবা তার সাথে কোনো কোশ্চেন না থাকলে তো হাইপারটেনশন রিলেটেড হাইপারটেনশন that eliminate and eradicate eliminated মানে চলে গেছে বাট আছে মানে হাজারের মধ্যে বা 10,000-এর মধ্যে তো যদি লেস দেন 1 কেসেস থাকে we can say it's eliminated from our country but eradicated mean চলে গেছে যেমন একটা ডিজিজ নাম্বার ওলি eradicated নয় পক্স ঘরে ঘরে হয় স্মল পক্স ঠিক আছে কিন্তু স্মল পক্স ভ্যাকসিন কি করলি জীবনে there in our intensive days 10 years back or whatever when we have done our PG shift the plenty of cases we have that patients coming with hypopigmented patches যে সাদা সাদা ছোপ ছোপ দাগ নিয়ে আসছে ডাক্তারবাবু এখানটা অসার হয়ে গেছে ঠিক আছে the thickening of the nerve কিছু কিছু জায়গায় এরকম করে ফুলে যাচ্ছে ডিফর্মিটিস অনেক দিন ধরে যেগুলো কেসগুলো আনট্রিটেড কেস তার নাক মুখ এগুলোতে ডিফর্মিটিস হয়ে আসে অ্যান্ড পেনলেস আলসার পায়ে যখন সেন্সেশন চলে যায় অ্যাকাস্থেশিয়া হয় তো সেখানেতে অ্যানাস্থেশিয়ার মতো যখন আমাদের সেই পার্টটাতে নার্ভ রুটস গুলো ড্যামেজ হয়ে যায় সো দেয়ার ইজ নো সেন্সেশন অ্যান্ড ফর্ম আপ পেনলেস আলসার দিস আর দ্য কাইন্ড অফ দ্য ক্লিনিক্যাল
leprosy, right? But these are seen, but আমাদের জানতে হবে leprosy-টা জানতে হবে, right? And everyone I have been asked at the question at the semester যে modified Jaden stain এর একটা 5%. Few of people have been answered, but many of you have been not answered. 5% সালফিউরিক অ্যাসিডের সেম জেডেন স্টেনে আমরা লেপ্রোসি ডায়াগনোসিস করি। লেপ্রোসি ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইজি। পেশেন্টের যে পার্টে হাইপোপিগমেন্টেশন হয়ে আছে, যে সমস্ত পার্টে সেন্সেশন নেই, দ্যাট পার্ট অ্যান্ড অলসো ইয়ার লোবিউল, নাকের নোজের এখান থেকে লোবিউল, এই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা সিরাম জাস্ট স্মল প্রিক, সেখান থেকে সিরামটা কালেক্ট করে একটা স্লাইড বানিয়ে জেডেন স্টেন করা হয়, অ্যান্ড দ্যাট দ্য কনসেন্ট্রেটেড ইজ 5%, okay, for Mycobacterium leprae. And after that, seeing a same acid fuzz bacilli, you can diagnose it. These are the overall the leprosy. Okay. Leprosy clinical presentation and leprosy diagnosis. Aro diagnosis asche, but Jaden stain is the main part and 5% H2SO4. ঠিক আছে? And second most important is clinical presentations chhara you have to know different types of leprosy. That is a lepromatous leprosy and tuberculoid leprosy. আর মাঝে তিনটে পার্ট থাকে, borderline leprosy, intermediate leprosy and lepra reactions. These four things are important part. এই চারটে পার্ট একটু মন দিয়ে শুনিস, চারটে পার্ট পড়িস, এই চারটে পার্টই পরীক্ষায় আসে। দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, তার সাথে হচ্ছে আমার ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস যেটা বললাম, তার সাথে হচ্ছে টাইপস অফ লেপ্রোসি অ্যান্ড অলসো দ্য লেপ্রা রিয়াকশনস। লেপ্রা রিয়াকশনসটা একটু ফটোমটো, একটু গাঁতাতে হবে কয়েকটা জায়গা, ঠিক আছে? বাকি পার্টগুলো জাস্ট একবার শুনে নে। শাস্ত্রী, দিস ইজ আ মেড ফ্রম শাস্ত্রী, গিয়ে একবার শাস্ত্রীটা রিডিং মারলেই দেখবি অনেক রাইট। কমপ্লিকেশন, ল্যাব ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, ডিফারেন্স leprosy we have to know, and the prevention little bit, অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট বেসিক কিছু সবাই ভালো অ্যান্সার দিচ্ছে, লাস্টে জিজ্ঞাসা করাই হবে বলো লেপ্রোসি ট্রিটমেন্ট কি, দু তিনটে ওয়ার্ড তখন মুখ থেকে বেরোতে হবে। তো ফার্স্ট দ্য ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, কি কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে? দ্য ক্রনিক গ্র্যানুলোমাটাস অফ দ্য হিউম্যান ইনভলভিং of the upper respiratory tract, eyes, testes, etc. capable of affecting any tissues and organs, causing bony deformities and disfigurements of the untreated cases. Incubation period. Food poisoning হলো স্ট্যাফের, খেলি স্ট্যাফ ভরা একটা ফুড পয়জনিং এর খাবার, সঙ্গে সঙ্গে 6 থেকে 7 ঘন্টার মধ্যে লুজটুল শুরু হয়ে গেল। বাট ইট টেকস আ লং ইনকিউবেশন পিরিয়ড, প্রায় 6 to 12 years to manifest, রাইট? সো আজকে যদি আমার কাছে ট্রান্সমিশন হয়েও আসে, ডাজন্ট মিন কালকে থেকে আমার স্কিন এ হয়ে যাবে না, অনেকটা ডিপেন্ড। Immune system is good enough, cell mediated, how our cell mediated immunity, how our humoral immunity, right? Attributed to the longer incubation period than tuberculoid case. Now classification of leprosy. একটা জায়গায় lepromatous type, একটা হচ্ছে tuberculoid। এই দুটো পার্ট কি সেটাতে আছে, মাঝে হচ্ছে borderline, intermediate। এই ভাই চারটে বলতে হবে, what are the types of leprosy? এই চারটে মুখ তুলতে পারলে হয়। Another classification is bacilli। নোটিস করছি তো কটা ব্যাসিলাই পাচ্ছি, এই ব্যাসিলার উপরে ডিপেন্ড করে। নো নার্ভ ইনভলভমেন্ট, স্লিট স্কিন স্মিয়ার নেগেটিভ ফর লেপ্রা ব্যাসিলাই, মানে কোনো লেপ্রা ব্যাসিলাই আমি পাচ্ছি না, দিস ইজ কল্ড পসি ব্যাসিলার। and multivacillary, greater than 5 skin lesions, nerve involvement or neuritis, slit skin smear positive for lepra bacilli. Now the most important part, what is the difference between lepromatous leprosy and tuberculoid leprosy? Lepromatous leprosy is a multibacillary, manifestation টাও বেটার হবে, মানে বেশি হবে, তাহলে many symmetrical margins and irregular lesions appear,
এখানে কিন্তু few asymmetrical margins and sharp lesions appear, hypopigmented annules, macules with elevated borders. এখানে মাল্টিপল নোডিউলস ফর্মেশন হয়, ব্যাসিলারি লোড বেশি, এর সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি থাকে না, তো ওভারঅল এখানে একটা নোডিউল ফর্মেশন আছে। এখানে দেয়ার ইজ এ নো নোডিউল, সেটিক স্কিন লেশনস। হিয়ার দ্য সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি প্রায় নেই, লো। এখানে ওই জন্য সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি ইজ দ্য মোস্ট ডিস্টিংক্ট ইমিউনিটি উই নো। একদম ডাইরেক্টলি ওইটা আমার যে প্যাথোজেন আমার শরীরে আসছে সেই প্যাথোজেনটাকে ডাইরেক্টলি ওটাকে অ্যাটাক করে, বাট দের ইজ এ নো সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। তাহলে কি হবে, আমি যদি দেখি তাহলে এখানে আমার ব্যাসিলারি লোডটাও ওই জন্য লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসিতে হাই থাকে। আর যেহেতু সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি থাকে না, দ্যাট ইজ এ লেপ্রোমিন টেস্ট ইজ নেগেটিভ। আচ্ছা, হিউমারাল ইমিউনিটি ওই জন্য একা এখানে ফাইট করার চেষ্টা করে, সো ইটস বিন এক্সাগারেটেড। and macrophage, foamy-type macrophage পাওয়া যায়, and Langerhans giant cell is negative. So if you go through the little bit, understand the pathology, you can easily remember the classification. So this is the cases of lepromatous leprosy. The nodules you can find, and this is the hypopigmented skin lesion. Is a tuberculoid leprosy. Type few neurotic type, just নাম মনে রাখতে পারলেই enough. Now immune response. What are how the immune response in cases of leprosy? So we know there are two types of immunity, innate immunity and adaptive immunity. Cell mediated, adaptive immunity. সেটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করছি, cell mediated আর humoral immunity. So innate immunity is a high degree to leprobacilli. Minority of those infected develop clinical disease. Cell-mediated immune response plays a vital role. People with low cell-mediated immunity, repeat, low cell-mediated immunity develop lepromatous leprosy lesions. People with intact cell-mediated immunity develop tuberculoid type of lesions. Humoral immune response is the antibody's minor role in disease control in leprobacilli because it is a intracellular. যখনই intracellular pathogen হয়, any intracellular pathogen in lepromatous leprosy, this is an exaggerated Th2 response, release cytokines that cause polyclonal B cell activation, producing high titer of antibodies, both specific and non-specific antibodies. মানে যখনই সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি পাচ্ছে না, তাহলে কি করবে, হিউমারাল ইমিউনিটি ওটাই জন্য এক্সাগারেটেড রেসপন্স হয় ইন কেস অফ lepromatous leprosy. Complications, what are the complications? Deformities, allergic response. যখনই এত ইমিউন রেসপন্স হচ্ছে, এত এক্সাগারেটেড ইমিউন রেসপন্স হচ্ছে, সো দেয়ার মাস্ট বি আ অ্যালার্জিক রেসপন্স। এনি কাইন্ড অফ অ্যালার্জিক রেসপন্স ইজ কি রিলেটেড টু আওয়ার হাইপার সেন্সিটিভিটি। পড়েছিলাম তো আমরা টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4। সো এখানে যা কিছু হয় যে লেপ্রা রিঅ্যাকশন ইজ আ কাইন্ড অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি রেসপন্স রিঅ্যাকশন। 25% of untreated cases develop deformities, nerve injury, muscle weakness, paralysis, disease process, facial deformities or loss of eyebrows or infections of the injury or ulcers. Common deformities include face, leonine faces, sagging faces, loss of eyebrows, corneal opacity and ulcer, hand, claw hand and wrist drop, foot drop, clawing of toes. Deformities seen in untreated lepromatous leprosy. You can see this is a saddle nose deformity, এইটা saddle nose deformity, bony deformity, corneal opacity. Okay, these are the all the deformities. Now the lepra reaction, second most important part in leprosy. So these are the lepra reactions type 1, lepra reactions type 2. Lepra reaction type 2 is the type 3 hypersensitivity, and these are the type 4 hypersensitivity. And type 3 hypersensitivity, all you know, it is a immune complex mediated. Immune complex mediated. ফলে কি হয়, এই বিভিন্ন জায়গায় ইমিউন কমপ্লেক্স তৈরি, রাইট? আর এখানে কিন্তু it is a type 4 delayed hypersensitivity, just একটা delayed response. একটা previously infections হয়েছে, তাহলে কি করে হয়, ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য প্রিভিয়াস লেশন, নিউ স্কিন লেশনস অর নিউরাইটিস একটা হলো। এখানে কি হবে, পেইনফুল এরিথমেটাস প্যাপিউস উইথ বিকামস নোডুলার অলিয়ানো। So it is a borderline leprosy type, this is a lepromatous variety. If occurs before the treatment, এটা ছেড়ে দেবে,
protein আছে। T helper cells response. Th1 predominates leads to interferon gamma and interleukin 2. And lepra reactions type 2 Th2 predominates leads to interleukin 6, interleukin 8. এগুলো purely গাঁদানো ছাড়ার কিছুই নেই। Organs usually not affected, but what I have said that lepra reaction type 2 immune complex mediated. তো বিভিন্ন জায়গায় কমপ্লেক্স গুলো এসে ডিপোজিট হয়, আইস, টেস্টিস, কিডনিস আর affected. Treatment of choice: steroid in case of type 1. It is a glucocorticoid and thalidomide, clofazimine and antibiotics. So lepra reactions is another important part. Epidemiology. What I have told in very fast in the classes, there is a multibacillary is the most important source of infections. Asymptomatic cases have role in transmissions. Tuberculoid leprosy do not transmit infections efficiently. Mode of transmission: nasal droplets, aerosols containing M. leprae, most common mode. Contact transmission: direct contact from person to person, indirect contact with infected soils, fomites, clothes and linens. Direct dermal inoculation during tattooing. Communicability: not highly communicable like TB, intimate and prolonged contact necessary for transmission. Environmental factors: peoples of rural area, moist soil, humidity and overcrowding. In 1992, WHO launched a campaign to eliminate leprosy to public health program. Goal: 1 caste species, 10,000 population. India achieved that elimination status. তাহলে যেটা বলছিলাম যে eliminated means আমাদের less than 1 cases per 10,000 আছে। In December 2020 এটা 200 হয়ে গেছে, 2020 হবে। So, global leprosy strategy launched by WHO in 2016 aims at reducing disability among the children by 2020. As of 31st March 2018, 90,700 cases are on record in India. 5 states reported prevalence above manifestation cut off এখনো একের উপরে আছে এই 5খানা স্টেটে। Now lab diagnosis, the most important part. Smear microscopy done that demonstrate at the acid fast bacilli in the lesions, যেখান থেকে lesions গুলো থাকবে। 4 from the skin, forehead, cheek, chin and buttock, and 1 from the earlobe and 1 from the nasal mucosa by the nasal blow or scraping. This is called slit skin smear. Collect skin and the earlobe specimens, nasal specimens, nasal bow, early morning mucous material or nasal scraping, mucosal scrap to the scalpel of the nasal septum. These are the acid fast bacilli you all have seen. Looks like same. You can't be differentiated by seeing it is a mycobacterium tuberculosis or it is a mycobacterium leprae. The thing is that the only difference is the 5% sulfuric acid is a decolorizing agent. As a you know the decolorizing agents of the MTB is a 20% to 25%. Under the oil immersion, red acid fast. Why pink bolchilo? Keno re bhai? This is a brick red color. Pink for stands for the gram negative bacilli, not for the TB. Okay? Red acid fast bacilli arranged singly or in group, sugar like bundles. You have to write this aro আছে, but যখন কখন লিখবে যা ফাইন্ডিংস না এই ফাইন্ডিংসটা কপি করবে সবাই। ঠিক আছে? The cigar like bundles, red acid fast bacilli arranged in singles, এই কথাগুলো পুরো বলবে, মানুষ খুশি হয়ে যাবে, মানে পরীক্ষক খুশি হয়ে যাবে। So virtuous lepra cells and foamy cells. Live bacilli, যখন we can detect the live bacilli from the slit skin smear, this was uniformly stained with a parallel sides and round ends and length is 5 times is the width, অনেক লম্বা। Dead bacilli is a less uniformly stained, have fragmented and granular appearance. By these formations we can grade it. One is the কতগুলো ব্যাসিলাই পাচ্ছি কটা ফিল্ডে, 1 থেকে 10টা ব্যাসিলাই পেলাম 100 ওয়াল ইমারশন ফিল্ডে 1 প্লাস, 1 থেকে 10টা ইন 10 ফিল্ড 2 প্লাস, 1 থেকে 10টা পার ফিল্ডে পাচ্ছি 3 প্লাস, 10 থেকে 100টা ব্যাসিলাই পাচ্ছি ইন পার ওয়াল ইমারশন ফিল্ড 4 প্লাস, রাইট? So these are the kind of grading. Now bacteriological index and morphological index. Total number of bacilli live or dead যতগুলো পাচ্ছি, মানে fragmented or non unfragmented per oil immersion field, this is can be calculated at bacteriological index. Morphological index, percentage of the uniformly stained out of the total number of bacilli.
বেসিক্যালি আমরা লাইভ ব্যাসিলাইকে দেখছি। তো মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স ইজ এ বেটার মার্কার টু মনিটর দ্য ট্রিটমেন্ট রেসপন্স। আমরা কি করি, যে কোনো একটা ইউরিন ইনফেকশন এলো, ফার্স্টে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, দেন উই হ্যাভ সেন্ট এ রিপিট কালচার, রাইট, টু সি দ্যাট অর্গানিজমসটা বেঁচে আছে না মরে গেছে। সেরকমই একটা টিবির কেসেও আমরা যখন ট্রিট করি, উই হ্যাভ ডান আ জিন এক্সপার্ট বাই পিসিআর টেকনিক, রাইট। আগে এফবি স্টেন হতো, এখন জিন এক্সপার্ট করা হয় অ্যাজ পার গাইডলাইন। এখানেও তাই আমরা দেখব, কিন্তু সেখানে তো ডেড ব্যাসিলাইও থাকতে পারে। তাই আমার লক্ষ্যটা কি, মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট ইজ দেয়ার আ লাইভ ব্যাসিলাই অর নট। বাই seeing properly morphological index, we can tell the patient, okay, you are responded by the current regimen. SFG percentage, solid fragmented granules and rod cultivation. We cannot routinely cultivated M. lepri to the culture media, right? আমরা ওই ব্লাড আগার ম্যাক এগুলোতে আমরা কখনো এম লেপ্রিকে বা এলজে মিডিয়াতে আমরা কাল্টিভেট করতে পারি না। তো এখানে কি লাগবে, মাউস ফুড প্যাড কাল্টিভেশন। তাহলে not cultivable either in artificial culture media or tissue culture, only certain way by inoculating specimens into the food pad of the mice, keeping at 20 degrees centigrade to 6 to 9 months. Other animals named 9-band armadillo. বেশ শুনতে মজার না নামটা। Mouse food pad cultivation. The advantage 10 times more sensitive than microscopy, detecting drug resistance and evaluating potency viability of the vaccine. Disadvantage, yes, consuming and ethical issues have the FLFDS. This is a fluorescent microscopy, nothing much. ELISA detected antibody, yes, found 95% patients with untreated lepromatous leprosy and titer decrease with effective therapy. Test for detecting CMI, cell mediated immunity, that is a lepromin test, demonstrate delayed hypersensitivity reaction against the lepra antigen, also indicate as host cell mediated immunity. Lepromin antigen is available, injected intradermally to the forearm and reading is taken in 2 occasions. So patients have no immunity, right, in case of lepromatous তাই তো। তাহলে lepromatous leprosy, if patients have a no kind of antigen, and after that what we want to see that patient এর কি আছে, আমি অ্যান্টিজেন দিলাম, তার তো একটা রিয়াকশন থাকার কথা। তাহলে পেশেন্টের যদি প্রপারলি একটা ইমিউন সিস্টেম, সেল মিডিয়েট ইমিউন সিস্টেম থাকে, তাহলে আমি একটা ভালো ইনডিউরেশনস পাবো, রাইট। দ্যাট ইজ আ লেপ্রোমিন টেস্ট। তাহলে আমি কি দেখবো, 48 আওয়ারে ইনডিউরেশন গ্রেটার দ্যান 10 মিলিমিটার। তাহলে যার যদি রেসপন্স ভালো হয়, সেল মিডিয়েট ইমিউনিটি ভালো থাকে, the corresponding to the DTH reactions to lepra antigen indicates fast exposure to lepra bacilli. আর যদি নোডিউলস অফ 5 মিলিমিটার হয়, সাবসিকুয়েন্টলি আলসারেটস করে, if পজিটিভ 21 দিনের মাথায় পেশেন্টস ইজ এ সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি ইনট্যাক্ট। আর যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে অ্যাবসেন্স অফ সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। রেকমেন্ডেড ড্রাগস ট্রিটমেন্ট, জাস্ট কয়েকটা নাম মনে রাখলেই হবে, ড্যাপসন, রিফাম্পিসিন, ক্লোফাজামিন, দ্যাটস অল। প্রিভেনশন, 3 drugs regimen ছেড়ে দাও, ট্রিটমেন্ট ছেড়ে দাও। Prevention of the leprosy, 2 vaccines is there, active case finding and effective treatment of the cases. BCG vaccinations, no effective vaccines available so far, and kill leprosy vaccines developed in India in 2018. Chemoprophylaxis, dapsons to high risk household contacts of the tuberculoid patients but not lepromatous patients, hence not recommended. Hospitalized patients need not to be isolated as transmission required prolonged contact. কোনো isolation এর দরকার নেই। So that's all. Thank you.